Good evening. In this lecture we will talk about megaloblastic anemia caused by vitamin B12 deficiency. Regarding normal physiology of B12 absorption, we can get vitamin B12 from meat, fish and eggs. The food passes from the esophagus to the stomach. In the stomach, gastric enzyme will cause the release of vitamin B12 from the food. And at gastric pH, vitamin B12 will bind to salivary protein called hepatocorrin. In the duodenum, salivary protein will be released and vitamin B12 will bind to intrinsic factors. These intrinsic factors are released from gastric parietal cells present in the fundus of the stomach. The complex consists of vitamin B12 زائد intrinsic factor will travel to distal ileum. In the distal ileum, they will bind receptors called copylene receptor, and vitamin B12 will be absorbed inside the enterocytes. Then vitamin B12 will pass actively from enterocytes into the plasma, where it binds to transport protein called transcobalamin. Regarding causes of vitamin B12 deficiency, these include poor diets such occur in vegan، يعني بالبيشنت اللي يتناولون فقط vegetables. Other causes include organ specific autoimmune disease. إيش نقصد بالorgan specific؟ يعني autoimmune disease attack single organ or affect single organ. الautoimmune disease تتقسم بصورة عامة into either systemic autoimmune diseases، يعني autoimmune disease may affect more than one system مثل rheumatoid arthritis, systemic sclerosis and SLE. هاي الأنواع من autoimmune disease affect more than one organ. وعندنا organ specific، يعني autoimmune disease affect single organ مثل pernicious anemia، Hashimoto Addison disease etc. فمن أمثلة الأورجان سبيسيفيك أوتوإميون ديزيز اللي يسوون فيتامين B12 deficiency هي البرنيشيوس أنيميا. Pernicious anemia considered as the most frequent cause of vitamin B12 deficiency، يعني تعتبر most common cause. Frequently occurs with other autoimmune diseases such as Hashimoto thyroiditis, Addison disease. يعني البرنيشيوس أنيميا تيجي غالبا بالكيسات with other autoimmune disease، وهاي الشغلة انتبهوا عليها من يجي الكيس إنه البيشنت ممكن عنده other autoimmune disease مثل هاشيموتو thyroiditis. Regarding the pathogenesis of pernicious anemia, it characterized by the presence of 3 types of autoantibodies. These autoantibodies include either antiparietal cells antibody، يعني عندنا auto antibody against parietal cells of the stomach، فايش راح تسوي لها؟ راح تسوي لها destruction، وبالتالي راح يقلل intrinsic factor released from these cells، فراح تقللنا absorption of vitamin B12. Other type of antibody include blocking antibodies. This type of antibody prevent the binding of B12 to intrinsic factor، وبالتالي هم يقلل absorption of vitamin B12. The last type is called B12 intrinsic factor complex antibody. This type prevent complex from binding copolamin receptor، يعني احنا راح يتكون عندنا الكومبلكس of B12 and intrinsic factor، بس هاي الانتيبودي تمنع الابزوربشن أو تمنع البايندينج of this complex to copolamin receptor، وبالتالي راح تقلل absorption of vitamin B12. شلون يشخص البرنيشيوس أنيميا؟ من الهيستوري physical examination and investigation. البيشنت راح يجي عنده signs and symptoms of megaloblastic anemia caused by vitamin B12 deficiency، يعني راح يصير عنده pallor، weakness، fatigue، تيجي عنده neurological symptoms مثل paresthesia and weakness in addition to autonomic neuropathy. بالinvestigation نقدر نشوف complete blood count، blood film، وأهم شيء level of autoantibody. يعني pernicious anemia can be diagnosed by the presence of autoantibody.
Other causes of vitamin B12 deficiency include malabsorption. Malabsorption occurs because of either gastric pathology or small intestine pathology. Gastric pathology من أمثلتها hypochlorhydria يعني decreased level of hydrochloric acids or proton pumps inhibitor. This type of drug cause reduction in the acidity of stomach وبالتالي راح يقلل absorption of B12 vitamin. Or gastrectomy يعني surgical removal of the stomach. An example of small intestine pathology include inflammatory bowel disease such as Crohn's disease, ileal resection, or fish tapeworm. Fish tapeworm هي type of parasite called Diphyllobothrium lata. Regarding pathogenesis of megaloblastic anemia resulting from B12 deficiency. In the previous lecture we discussed the role of folates in the synthesis of DNA. وقلنا إن الفوليت راح يتحول إلى dihydrofolate and dihydrofolate will be converted to tetrahydrofolates. Tetrahydrofolate will give carbon to convert deoxyuridine monophosphate into deoxythymidine monophosphate. والثايميدين راح يدخل بعملية synthesis of DNA. خلال هاي العملية التتراهيدروفوليت راح يتحول إلى N مثل تتراهيدروفوليت يعني راح ينطي كربون ويتحول إلى N مثل تتراهيدروفوليت. وظيفة الفيتامين B12 يرجع ال N مثل تتراهيدروفوليت into تتراهيدروفوليت حتى نستخدمه مرة ثانية in the synthesis of thiamine. شلون يرجعه؟ راح يصير تفاعل يتكون من ال N مثل tetrahydrofolate and homocysteine in the presence of vitamin B12. This reaction will produce tetrahydrofolate and methionine. فالdeficiency of vitamin B12 راح يقلل tetrahydrofolate يقلل الثيامين وبالتالي راح يقلل DNA synthesis. يعني التتراهيدروفوليت راح تقل والميثيونين راح يقل. بس إيش راح يرتفع؟ راح يرتفع عند البيشنت الهوموسيستين and N مثل تتراهيدروفوليت. لذلك ببعض اللابراتوري انفستيجيشن يقولوا لكم إنه الهوموسيستين increase في حالة البي 12 deficiency فحتى تفهمون ليش راح يزداد لأنه هذا التفاعل راح يتوقف في حالة deficiency of B12. Regarding the diagnosis of vitamin B12 deficiency, this includes first history and physical examination. The signs and symptoms non-specific وتشبه other types of anemia. These include fatigue, weakness, pallor, dyspnea and glossitis. الجلوسايتس تكون specific for B12 يكون red tongue and smooth وقد تكون تصير بالiron deficiency anemia في حالة Blamar-Vincent syndrome. أهم شي بالsigns and symptoms in case of B12 deficiency هي neurological symptoms كلش مهمة لأنه تفرق بين الميجالوبلاستيك anemia caused by folate deficiency بين الميجالوبلاستيك anemia caused by B12 deficiency. Neurological symptoms include glove and stocking paresthesia يعني numbness أو خدر يصير بالفوت and hand. Subacute combined degeneration of spinal cord يعني راح يصير demyelination or loss of myelin in posterior and lateral column of spinal cord. احنا إذا نرسم مقطع للسباينال كورد عندنا انقسمناه إلى column هنا posterior columns وهنا lateral فايش راح يصير demyelination of nerve present in the posterior column and lateral. ايش راح يسبب لنا؟ راح يسبب لنا loss of vibration sensation and loss of proprioception. Other neurological symptoms include autonomic neuropathy. Regarding investigation for B12 deficiency, these include complete blood count. In complete blood count, we can notice low hemoglobin level, low hematocrit, low reticulocyte count,
and high mean cell volume, more than 100 femtoliter. Platelet could be normal or low, and white BC could be normal or low. Other investigation include serum vitamin B12, increased level of lactate dehydrogenase, increased amount of homocysteine مثل ما شرحنا بالسلايد السابق إنه الهوموسيستين راح يرتفع إذا عندنا فيتامين B12 deficiency and increase in methylmalonyl. Other investigation for B12 deficiency is the blood film. In peripheral blood smear we can notice the presence of microcytes, which are RBC with mean cell volume larger than 100 femtoliter, and hypersegmented neutrophils. Neutrophils with the nuclear loop more than 5. Other investigation include bone marrow aspiration. بالبون مارو aspiration راح نلاحظ إنه البون مارو hypercellular، يعني نسبة السيلز more than fat. In bone marrow we can notice the presence of megaloblast or large erythroid precursors. مثل ما تحدثنا بالمحاضرة السابقة عن الفرق بين الميجالوبلاست and normoblast. Megaloblast تكون larger, contain immature nuclei and abundant basophilic cytoplasm. In bone marrow we can also notice the presence of large platelet precursors or megakaryocytes and large granulocyte precursors. Regarding the case, we have a 32-year-old woman that is vegan نقصد به strict vegetarian who eats no animal product of any kind. She is weak and pale, and laboratory studies show a microcytic normochromic anemia with hemoglobin about 6.2 gram per deciliter. This patient most likely has which of the following vitamin deficiencies. يعني نريد النوع الفيتامين deficiency الموجود عند هذه البيشنت. من الهستوري عندنا 32-year-old woman that is vegan، يعني تاكل بس خضروات. Complain of weakness and pallor. Complete blood count revealed the presence of microcytic hypochromic anemia. And peripheral blood smear show the presence of microcytes and hypersegmented neutrophils. So the most likely diagnosis or most likely vitamin deficiency in this patient is B12 deficiency. اكو احد قد يسأل منكم يقول ايش معنى مو folate deficiency، ليش B12 وهي جاية يعني بنفس السنس and symptoms؟ الفرق انه انطاكم كلمة vegan معناته تاكل بس vegetable والsource of B12 يحتاج animal protein، بس إذا هي تاكل vegetables ما يصير عندها folate deficiency لأنه أصلا source of folate يجي من green leaves والvegetables اللي هي السبانغ واللهانة etc. إذن هل هو فيتامين A؟ خطأ. الفيتامين A deficiency يجي يعني إله علاقة بالآي، مثلا night blindness وهاي الشغلات. فيتامين B12 هو الإجابة الصحيحة. فيتامين D يسوي يعني bone problems، يجي بالأدلت على شكل osteomalacia. فيتامين E لا، إله علاقة بالإميون سيستم وإله علاقة بالمصل ويكنس. نياسين هم خطأ. النياسين يسوي بلاغرا اللي هو dermatitis, dementia, diarrhea etc. إذن the most accurate vitamin deficiency is vitamin B12. Case number 2. We have 45-year-old woman present with a 6 months history of fatigue and swelling in her neck. Physical examination shows a goiter. A complete blood count discloses megaloblastic anemia and a normal reticulocyte count. Additionally, there is an elevated serum level of thyroid-stimulating hormone and anti-thyroid antibodies. Needle aspiration of the left lobe of the thyroid revealed benign follicular cells and numerous lymphocytes. Anemia in this patient is most likely caused by antibodies directed to which of the following targets. أريد target of antibody. نبدأ بالبداية نفصل الكيس. عندنا 45 years old woman
عندها two type of disease affect thyroid gland and anemia. شلون عرفنا انيمي؟ هو منطينا بالكومبليت بلاد كاونت، قال لنا ميجالوبلاستيك انيمي. شنو نريد نعرف شنو الديزيز اللي affect thyroid gland ممكن إله علاقة بالcause of anemia in this patient. قايل لنا عندها goiter يعني enlargement of thyroid gland, elevated level of TSH, anti-thyroid antibody، معناته اكو autoimmune disease affect the thyroid gland. عندنا two types of autoimmune disease, either Graves disease or Hashimoto. Graves يسوي hyperthyroidism والهاشيموتو يسوي hypo. شلون نفرق بيناتهن؟ patient جاي عندها fatigue يعني تعبانة، عندها on thyroid biopsy لاحظوا presence of lymphocytes والTSH عالي يعني thyroid stimulating hormone. هاي الفاكتور كلها تمشي ويا من؟ تمشي ويا الهاشيموتو يعني hypothyroidism. إذا البيشنت إيش عندها هاشيموتو ثايرويداتس زائد ميجالوبلاستيك أنيمي. يريد الكوز اوف ميجالوبلاستيك أنيمي، يقول إيش تتوقع الكوز اوف ذس ميجالوبلاستيك أنيمي؟ ما دام عندنا اوتو اميون ديزيز بهذا الكيس نشك اكو اوتو اميون ديزيز هو اللي مسوي لنا الميجالوبلاستيك أنيميا. موستلي هو البرنيشيوس أنيميا. Pernicious anemia عنده 3 types of autoantibody, either antibody against parietal cells result in decreased amount of intrinsic factor, or blocking antibody اللي تمنع binding of B12 to intrinsic factor لو antibody against B12 intrinsic factor complex. فشنو الخيار الصحيح؟ هل هي these antibody target chief cells؟ خطأ، ما له علاقة بالchief cell. الintrinsic factor هو الخيار الصحيح، إنه these antibody will cause decrease in the level of intrinsic factor وبالتالي تسوي لنا vitamin B12 deficiency and megaloblastic anemia. And this include our lecture today. Thank you for your listening.